n'icyubahiro waje userukira leta y'u Burundi muri kino gisabisho muri runo rubanza rweranda. N'icyubahiro musenyeri intumwa ya papa mu Burundi, n'icyubahiro mwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, bene icyubahiro episkopi mwese b'Eklezia y'u Burundi, bene iteka mwese mu gihugu, namwe bakuru b'amashengero muri ngaha, banyakubahwa abasaseredoti b'umukama, namwe bihebeye Imana mwese, bamenyeshamana, nshingwamuryango, namwe bakristo barayike mwese dusangiye ukwemera, ndasubiye kubaramutsa. Nitugire Kristo, nitugire Yesu na Mariya. Urakoze kuri iyo nzamba iwe munsi, kuko ni yubire kuri uyu munsi uri hejuru, kuri uyu munsi uri hejuru twahuriye kuri uyu wa Mugera ku kirimba cya Bikira Mariya. Twahuriye kugira ngo twakirire hamwe nka Eklezia y'u Burundi yubire idasanzwe y'ikigongwe cy'Imana, umwaka mweranda udasanzwe wimbuwe n'ikigongwe twiherewe na nyir'ubweranda Papa Francisco. Tubanje kumukengurukira kuri iyo ngabire yaduhaye. Imana nimutuzigamire. Kuri uyu munsi nyene uri hejuru niho nyir'ubweranda Papa Francisco ariko aratanga ubwahuro bw'uyu mwaka mweranda wimbuwe n'ikigongwe cy'Imana ku rwego rw'Eklezia ikwiye ku isi yose hariya i Roma. Akaba yabuhaye intumbero igira iti: Yezu Kristo niwe nyonga z'ikigongwe cya Data. Twebwe rero abungere b'Eklezia y'u Burundi twashimye kuba twakoraniye ngaha ku kirimba ceranda cya Bikira Mariya ngo twinjirire hamwe n'uwo mubyeyi Papa muri uwo mwaka mweranda, gutyo tuze dushobore kwinovora ibyiza by'iyo yubire mu mwaka wose atanu munsi n'umwe dukuyemwo, kuko tuwutanguye rimwe n'umubyeyi wacu Papa Francisco. Turashimiye rero nyir'icyubahiro intumwa ya Papa mu Burundi yashimye kuza kuba hamwe natwe ngo tugaragarize ubumwe n'ubuvyeyi Papa afitiye Eklezia yacu. Tumukurire ubwacu, tumuha amashyi. Banyakubahwa, mwadukundiye mukaza ngo dusangire urubanza rweranda, muje muserukira leta y'u Burundi, muje muserukira intwaro mu mpande zose, namwe nyene turabakuriye ubwacu. Ndasubiriye kandi gukengurukira na bene icyubahiro bose abepiskopi b'u Burundi kuri iki cyumviro cyiza bagize, bagashima ko igihugu cy'Imana coza kugira ngo ciyumve ko ari umuryango umwe, kize guhurira ngaha kuri iki kirimba cy'umubyeyi wacu Bikira Mariya
nimuhabwe impundu. Mwese nyine bakristo mwashitse ngaha turabakengurukiye kuko twabatumiye mukatwitaba kandi mukatwitaba muri benshi, mukaza kandi mutazanywe n'ibirori, mugabo muje kugira ngo musenge Imana na cyane cyane mwerekane n'urukundo mufitiye umubyeyi wacu Bikira Mariya yasamwe atagicumuro. Na mwebwe turabashimiye rwose. Imana nibundurize basesekarize mu gicobanyi cy'umutima mwaje muzanye mwese. Twebwe abungere banyu twashimye kuza kuri uno munsi kwakirira hamwe uyu mwaka ku rwego rwa Eklezia y'u Burundi yose, kugira ngo aho bukera uwa 13 Kigarama hazuba ari ku munsi w'Imana, umwepiskopi wese azashobore kuwutanga muri diyoseze yiwe nk'uko umubyeyi Papa yabitegekanije mu gushinga ikirangaminsi cy'imigirwa y'umwaka mweranda w'impuhwe z'Imana. Muti mbega ni kuki Papa yashinze ko twugurura uyu mwaka kuri uyu munsi wa 8 Kigarama, ku munsi mukuru wa Bikira Mariya yasamwe atagicumuro, mu gushinga k'uyu mwaka w'impuhwe z'Imana wugururwa kuri iri genekerezo no kuri uyu munsi mukuru. Papa yagombye ko twibuka yubile y'umwaka y'imyaka 50 haciye hasozerewe inama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Nako nyene hari kuwa 8 Kigarama mu 1965 aho basozera inama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Iryo rikaba ijambo yashimye ko yoba yubile y'ikigongo cy'Imana, kuko nanone Papa Yohani yatanguje iyo nama nkuru ndababwiye ya Vatikano ya kabiri, yayibona nk'inama yotanguza ibihe bishasha bya Eklezia, aho Eklezia itaguma gusa ishira imbere ukuri k'ukwemera Imana, mugabo yitwararika nanone kwereka isi yacu inkuru nziza y'ikigongwe cy'Imana. Iyo niyo ntumbero yari yahaye inama nkuru ya Vatikano ya kabiri, gutangura ibihe bishasha by'uko Eklezia yerekana uruhande rw'ikigongwe cy'Imana. Ngiki gituma cy'itariki, ngiki gituma cy'intumbero y'uyu mwaka, umwaka w'ikigongwe cy'Imana. Tuwusanganire mu guhamasha Imana. Uyu mubyeyi yashimye kandi ko dutangura uyu mwaka kuri uyu munsi mukuru w'isamwe atagicumuro rya Bikira Mariya, kuko ari uwo munsi nk'uko namaze kubibasigurira utangurira iminsi mikuru yose y'umubyeyi yabaye icanze Imana yacishijemo umwana wayo Kristo, kigongwe cy'Imana mu bantu. Nako nyene isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya niwo munsi wa mbere w'umubyeyi muri ya minsi mikuru isaga 16 twama twibuka mu mwaka yerekeye umubyeyi wacu Bikira Mariya. Banyakubahwa mwese, mbega none twokwitega iki muri iyi yubile idasanzwe y'impuhwe z'Imana? N'akahe karusho umubyeyi wacu Papa ashaka ko Eklezia ironka kubera uyu mwaka mweranda? Inyishu z'ibyo bibazo byose tuzisanga umurava mu ikete Papa Francisco yashikirije abakristo bose, rya kete bababwiye ryitwa inyonga n'ikigongwe, Misericordiae Vultus. Ndituye rero nsaba abepiskopi bagenzanje n'abasaseredoti bose badufasha ubutumwa ngo bazoze barapfundurura ico gikemanyi Papa yatugemanirije mu mwaka wose, kugira ngo baze baragaburira igihugu cy'Imana ivyerekeye uyu mwaka w'impuhwe z'Imana. Ndatumiriye n'abakristu bose babishobora kuzokwishikira kw'isoko
mu kwigurira n'ukwisomera ku gatabo k'inyonga z'ikigongo cy'Imana kugira ngo bagaburire kandi kabakuze mu kumenya kwakira ikigongo cy'Imana no kumenya gutanga ikigongwe. Bavandimwe mwese, icivugo ngenderwako cy'uyu mwaka mweranda ni iki ngo nituba abanyakigongwe nka data. Icivugo cyatowe hisunzwe ya nyigisho ya Yezu Kristo ahagira ati nimuba abanyakigongwe nk'uko data ari umunyakigongwe. Tubisoma muri Luka igabane cya 6. Uno mwaka rero uzuturonsa akaryo kabereye kuko tweza amaso ku kigongwe cy'Imana tukacihweza tukagitangarira ngo natwe duhindukire rero tube ikimenyetso kizima cy'icyo gikorwa cy'Imana. Ntituze tubigirire gusa mu masengero no mu masamana, tuze tubyerekeze nyabuna no mu buzima bw'ingo zacu, tubyerekeze mu buzima bw'imibano yacu, tubyerekeze no ku buzima bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni iby'ukuri murabizi namwe kandi n'ibyo mwibonera, turakeneye twese kwirukira ikigongo cy'Imana iminsi yose, tugomba kuba abantu nk'uko Imana yabashatse. Ni iby'ukuri turakeneye no guhana ikigongwe nk'icy'Imana yaduhaye ikakiduha atakiguzi idusabye. Turakeneye guhana ikigongwe kugira ngo imibano yacu ya minsi yose n'imigenderanire mu gihugu isubire kuba iy'ababa mu gihugu cy'abantu bikwije iteka n'ubuntu. Ntitubyiyobagize mu kwemera kwacu kw'abakristo, uwagiriwe nabi niwagira intambwe ya mbere, akagira intambwe agendagana mugenzi we kugira ngo amubohore kandi nawe yibohore. Niko tubisoma muri Matayo igabane cya 5 ku turongo twa 23 gushika kwa 26. Erega udatanze ikigongwe mubyibuke namwe, udatanze ikigongwe cyangwa ngo yakire ikigongwe niwaguma ari imbohe y'ikibi cyakozwe, yaba ari we yagikoze cyangwa yaragikorewe, aguma ari imbohe y'ikibi. Imana yaraduhaye akarorero keza. Mu gihe twari twacumuye tumeze nk'imbohe n'abaja ba Shetani, Imana niyo yatambutse ubwa mbere izitugana mu kurungika umwana wayo, ibanje gutegura umubyeyi Bikira Mariya mu kumutera iteka ryo gusamwa atagicumuro kugira ngo azabe ingoro nyayo ibereye kwakira umukiza, kigongo cy'Imana mu bantu, ari wo munsi mukuru turiko turanyaza uyu munsi. Imana rero niyo yateye intambwe ya mbere, yongera iragira ibikenewe byose kugira ngo ikigongwe cyayo kidushikire, kidusubize iteka ry'abana b'Imana twari twikuyeko. Uko niko natwe rero tubwirijwe kubigira. Uwakoze nabi asa n'uwikuye ku iteka ry'abana b'Imana. Ugutanga ikigongwe rero ni nko kwihutira gushayura ugira asome nturi, kuko ataba acikwije iteka ry'abantu. Tuze tubizirikane muri uyu mwaka wose, tubinoze na cyane cyane twitwararike kubigendera, kwakira ikigongo cy'Imana, gutanga ikigongo cy'Imana kugira ngo tubohoke, tubane nk'abantu b'iteka nyene. Kugira ngo abakristo baze bahimbaze neza uno mwaka mwerano udasanzwe w'ikigongo cy'Imana, hariho rero ibitegekanijwe gukorwa ku rwego rwa Eklezia ikwiye ku isi yose no ku rwego rw'amadiyoseze. Muri ibyo bitegekanijwe mu nkundire ndababwire bikeyi. Ubwa mbere hariho ukugurura urugi rweranda rw'ikigongwe.
uyu munsi byatanguriye i Roma kwa papa kuw'Imana uza bize bibereye mu madiyoseze yose y'Ekleziya nzima no ngaho iwacu kuw'Imana uza itariki ya 13 niho tuzobigira kugura urugi rweranda rw'ikigongwe. Urugi rw'ikigongwe mw'isengero nkuru ya diyoseze kugira ngo abakristu bazorucamwo muri uyu mwaka kandi babyiteguriye baze bagabane ikigongwe c'Imana baze baronge n'indulgensiya. Urugi ruzugurwa rero mu mwaka mweranda wose ruzocika urugi rw'ikigongwe maze uzogwinjiriramwo wese akazoshobora kwiyumva mu rukundo rw'Imana. Imana ihoza irekura ibicumuro kandi igaha abantu ukwizigira. Niko papa avyandika mu nyigisho yadushikirije. Igikorwa ca kabiri ni ukuzirikana ibikorwa vy'ikigongwe be no kubirangura. Muri uno mwaka mweranda w'ikigongwe abakristu bazowumara bazirikana ibikorwa by'ikigongwe byaba ivyerekeye umubiri nko gufasha abagowe, ukuramutsa ababoshwe n'ibindi, canke ivyerekeye umutima nko gusabira abacumuzi ngo bahinduke, kwigisha abazimiye mu kwemera kwabo be n'ibindi. Igikorwa ca gatatu ni ingendo nyeranda. Muri uno mwaka abakristu bazogira ingendo nyeranda zijanye n'uyu mwaka. Urugendo rweranda ni ikimenyetso c'urugendo umuntu agira ubuzima bwiwe bwose, kuko ngaha kw'isi turabizi turi ku rugendo. N'utabizi ko ari ku rugendo nabure kubimenya ko ari ku rugendo. Ni urugendo rugenda rugana ku Mana iyo umuntu yavyiteguriye neza. Ni urugendo kandi rushobora gushikana mu gaheza kuri abo bose baguma bisamaza bakibaza yuko ngaha kw'isi ariho baremewe kugira ngo baze bahagume. Izo ngendo abakristu bazoshobora kuzigira bagenda bagana hari amasengero afise urugi rweranda rwuguruwe kugira ngo barucemwo babyiteguriye. Haba rero i Roma ku bashobora gushikayo canke mu madiyoseze aho ngira ni hafi, no mu yandi masengero yose umwepiskopi mw'idiyoseze yiwe azoba yategekanije kugira ngo abakristu baronka ako karyo ko kuronka ingabirano zidasanzwe z'uyu mwaka w'ikigongwe. Igikorwa ca kane gitegekanijwe havuye ukugurura urugi rweranda, ukuzirikana ibikorwa by'ikigongwe n'ingendo nyeranda. Igikorwa ca kane ni uguhurumbira kuruta isakaramento ry'ikigongwe. Kubera ari umwaka mweranda w'ikigongwe, abakristu batumiriwe kwirukira kuruta rya sakaramento ry'ikigongwe kugira ngo bashobore gusubiza hamwe n'Imana n'abantu bakira kabika ibicumuro byabo. Kugira ngo abakristu boroherezwe, papa azorungika mu gihe cy'ikarema abo yise abamisiyonari b'ikigongwe, bazoba ikimenyetso c'umutima wa kivyeyi w'Ekleziya ikunda igihugu c'Imana, kugira ngo cinjire rwose mu ndiba y'itunga ry'iryo banga rihambaye rikaba n'itsitso ry'ukwemera. Abo bamisiyonari b'ikigongwe bazorungika mu muvyeyi wacu papa bazoba ari abasaseredoti. Papa azoba yahaye ubukuru bwo kurekura ibicumuro mu bisanzwe byari bisanzwe birekurwa na papa we Musa. Azorungika intumwa ziwe. Muri uyu mwaka nyene
ibicumuro bimwe bimwe byahora birekurwa ku ruhusha rw'umwepiskopi muri diyoseze yiwe, kuko irekurwa ryabyo risaba gukurwa kw'ibihano byategekanijwe na ekleziya. Papa umubyeyi wacu yahaye abasaseredoti uruhusha rudasanzwe rw'uko bashobora kubirekura muri uyu mwaka mweranda wose. Iri jambo tuzoribatomorera neza, tubanje kuritomorera abasaseredoti bo bashinzwe kurekura mwe n'ibyo bicumuro mu madiyoseze yacu, maze tubibatomorere dukurikije ibyagenwe n'umubyeyi wacu Papa Francisco. Banyakubahwa mwese, aha mvuze bikeye gusa, kuko sinavuze nk'igisabisho kidasanzwe gitegekanijwe mu gihe cy'ikarema, sinavuze n'indurugensiya zijyanye n'uyu mwaka. Ibyo byose birategekanijwe, ariko imbere yo gusozera icyo ndokwibagira kubamenyesha mu bitegekanijwe ku rwego rwa ekleziya y'i Burundi, ni uko kugira ngo dufashanye gutegera icyo uyu mwaka butubwira, inama ya episkopi yaciye itunganya udutabo twanditse mu Kirundi turimo rya kete rya Papa ryerekeye uyu mwaka w'ikigongwe, ya nyigisho yiwe. Ubu rero iri mu Kirundi, abayishaka bose barashobora kuyisomera muri ako gatabo. Hariho kandi n'igisabisho gitegekanijwe nk'uko muhegeye kubyumva, duhejeje kukivuga tugishikiriza Imana. Igisabisho gitegekanijwe tuzoza turavuga muri uno mwaka wose. Hakaba rero na rwa ruririmbo mwumvise rwamaze guhingurwa, abafaratiri baturirimbiye, ruzoza rurasamirizwa n'abaririmbyi bo mu maparuwase yacu mu kwigina uwo mwaka. Mbere muze dukengurukire n'abo bafaratiri biyagize icyo cyiyumviro cyiza. Turabasabye mbere abo bafaratiri baze bongere baduhingurire n'akandi koba koroshe gusumba uko nabyumvise, kugira ngo twebwe abatama natwe tuzobe turakurikira buke buke uyu mwaka ntutujane. Dusabye rero abasaseredoti, abihebeye Imana nabo bose babijejwe, kw'iryo kete rya Papa n'icyo gisabisho, eka mbere n'ubwo ruririmbo n'izindi zizoboneka, ngo bikwiragiza mu maparuwase, mu mibano yose no mu babishaka bose, kuko nibyo dushaka ko byoba ishingiro y'izindi nyigisho zose zizotangwa ku mwaka mweranda, bavomye muri iyo nyigisho y'umubyeyi wacu Papa. Nkundire nse n'ubusozera, banyakubahwa mwese, nkundire nse n'ubusozera. Nsozere ngira nti mu Burundi bwacu uyu mwaka uje hageze mu gihe turi ku ntambwe yo kurondera gusubiza hamwe no kurekuriranira. Ese twotambuka dushingura tukamenya gusubiza hamwe dufatiye ku kuri, tukamenya kurekuriranira. Uyu mwaka uje hageze kandi mu gihe turiko turarondera ko hoba ibiganiro by'ukuri bitari ibyo gusiga n'inkore ku maso, bigakumira hagati y'abarundi bose, baba bari mu gihugu n'abari mu buhungiro nyene. Iyo ntambwe y'ibiganiro ntituyidehe canke ngo tuyidindize, kuko irahambaye cane. Mwarabyumvise, twebwe abepiskopi banyu twaragiye gusanganira umubyeyi wacu Papa hariya mu Buganda. None mu butumwa nyine ubweranda Papa Francisco aheruka kudushikiriza hariya mu Buganda, hari Kampala, mwarumvise ko adutuma kubandanya dusaba ngo dusabe kugira ngo umukama byure mu mitima y'abatwara
n'abandi ibyiyumviro n'imigambi myiza y'ukwemera kuja inama n'ingingo mu biganiro, gukorana n'abandi, gusubiza hamwe no kubana mu mahoro. Icyo ni cyo gisabisho umubyeyi wacu yatuye Imana, kandi adusaba ko twokwama dutura Imana. tworamuka tuburiye ngaho, ntawobura gutinya ko inzira zindi zose zisigaye zishobora kudusubiza mu ihumbi zikadusibiriza igihugu. Uyu mwaka bisubiye tuwutanguye mu gihe mu gihugu cyacu hakorwamo abatagira izina, aho usanga hariho n'abagenzwa n'urwango umengo rwarabiziziye, abasigaye barangwa no gukumirana bifatiye ku moko, ku ntara no ku migambwe, abatoteza abandi, amabi kandi atagira izina y'abantu batakigira ikinya cyo gusesa amaraso ya bene wabo. Ukaza wumva ngo batoye umubyimba hana hariya, ukamengo nibyo dusigaye dufite turata mu makungu. Muri uyu mwaka dutumiriwe kwakira no kwigana impuhwe z'Imana. None rero twebwe abungere b'Ekleziya turasubiriye gusemerera, nimuze twubaha amabwirizwa y'Imana yose atubuza gukora ikibi, akadutumirira kubana mu rukundo no mu mahoro. Ababifisemo uruhara rwa mbere turabatakambiye nibabyura imbabazi nk'izo zatumye Imana yibwiriza kudukiza, maze nabo bibwirize gukora icyo cyose cyosubiza igihugu kuba igihugu cyiyubashe kandi igihugu cy'abantu bubahana. Igihugu nticoguma gutya, kuko uretse ko n'ubwicanyi buzodusiga habi n'ubukene butagira izina bugiye kugariza igihugu na bene gihugu bagorwe bazira umukino mubi wabobwirijwe kubateza imbere. Ntirikabe rero turorera Imana yobitubaza. Uno mwaka rero ntutujane tutagize intambwe no muri urwo ruhande ruhambaye. Ahasigaye twese tuzoroneraho akaryo ko kwirukira Imana, yo yakira umucumuzi uwo ari we wese, ikamuvura ibisebe biri ku mutima, ikamwuhagira akabi yakoze, ikongera ikamusubiza umutamana w'abana b'Imana. Hariho nk'abakristu bahunye kubera baciye kubiri n'Imana, ubuzima bwabo bukaba buteye kubiri n'ingeso nziza rukristu. Hakabaho kandi n'ingo zasambutse, abubakanye bikabagora bakahukana, n'ibindi bene ibyo bibabaje. Kazoba rero akaryo kuko Ekleziya yakirana impuhwe n'ikigongwe abo bose bafite ibikomere ku mutima kubera akabi bakoze cyangwa akabi bakorewe. Mwese rero turabinginze muze mwubahuke mwitura abungere banyu, ntihagire uwuzogisha indema y'Imana y'uyu mwaka mweranda twiherewe n'Imana. Iyi yubile idasanzwe y'ikigongwe cy'Imana twuguruye uno munsi tuzoyisozera ku munsi mukuru wa Kristo Umwami muri Munyonyo 2016. Twebwe abungere banyu turabifurije mwese yubile nziza, umwaka mwiza w'ikigongo cy'Imana. Turabaragije mwese umubyeyi wacu Bikira Mariya amataha igicumuro ngo atubere mu ngoro, maze uyu mwaka utubere mwiza koko mu ngo zacu, mu mibano turimo no mu gihugu cyose. Imana nini nahazwe kandi bahezagire mwese. Murakoze.